Let's learn a little bit more Ukrainian. We don't focus on one thing. My nie zosереджуємось на чомусь одному. Ми не зосереджуємось на чомусь одному. Rather, we look gently at everything. Радше м'яко дивимося на все. Радше м'яко дивимося на все. Ми не зосереджуємось на чомусь одному. Радше м'яко дивимося на все. We maintain our concentration and take several deep breaths. Зберігаємо нашу концентрацію. We keep our concentration. Зберігаємо нашу концентрацію. We take several deep breaths. Робимо кілька глибоких вдихів. Oh, that's a horrible word for breaths. Вдихів. Вдихів. We maintain our concentration and take several deep breaths. Зберігаємо нашу концентрацію. Робимо кілька глибоких вдихів. Breathing in through the nose. Вдихаючи через ніс. And breathing out through the mouth. І видихаючи через рот. Inhaling and exhaling. Вдихаючи і видихаючи. Inhaling, we observe how the lungs expand. Вдихаючи, спостерігаємо, як розширюються легені. And the body is filled with air. А тіло наповнюється повітрям. Now, we're going to learn these words a little bit differently, building up the sentences until you can repeat them. What's повітрям? Повітрям is by air. What's наповнюється? Наповнюється is filling up. Filling up with air. Наповнюється повітрям. What's тіло? Тіло is the body. What does this mean? А тіло наповнюється повітрям. And the body is filled with air. Now you say it. А тіло наповнюється повітрям. What is легені? Легені is lungs. What is розширюються? Розширюються is expanding. Розширюються. What is розширюються легені? The lungs expand. Say it. Розширюються легені. What does this mean? Розширюються легені, а тіло
napełniuється powietrzem. That means the lungs expand and the body is filled with air. Can you say it now? Say it with me. Rozšiřující leheny a tělo naplňující powietrzem. Again. Rozšiřující leheny a tělo naplňující powietrzem. The word for inhaling, wdychający. It's easier if you split into two, so you've got wdych and then hajuczy. Wdychający. Okay? Wdychający. Spostrzeżajemy. Do you know what that means? Spostrzeżajemy. That means we observe. Spostrzeżajemy. Spostrzeżajemy. So what does this mean? Wdychający, spostrzeżajemy. What's that mean? Wdychający, spostrzeżajemy. Inhaling, we observe, right? So now, together, we're going to say, inhaling, we observe how the lungs expand and the body is filled with air, like this. Wdychający, spostrzeżajemy, jak rozšiřující leheny a tělo naplňující powietrzem. Again. Wdychający, spostrzeżajemy, jak rozšiřující leheny a tělo naplňující powietrzem. Last time. Wdychający, spostrzeżajemy, jak rozšiřující leheny a tělo naplňující powietrzem. Через rot means through the mouth. Через rot. I wdychający means and exhaling. I wdychający. So can you say and exhaling through the mouth? I wdychający przez rot. Did you get it? Say it with me. I wdychający przez rot. Через ніс. Through the nose. Через ніс. Wdychający. Inhaling. Wdychający. So how do you say inhaling through the nose? Wdychający przez ніс. Breathing in through the nose. With me? Wdychający przez ніс. Wdychający przez ніс.
I wydychajući через rot. Wdychajući через nis I wydychajući через rot. What is wdychiv? Wdychiv breaths. Wdychiv. The next word means deep, and I find it really difficult. It finishes with kich, bo kich, ibo kich, chlibo kich, chlibo kich. That means deep. Chlibo kich. That's a hard word. Chlibo kich. Deep breaths. Chlibo kich wdychiv. Chlibo kich wdychiv. Meant to be an E sound at the end there. Chlibo kich wdychiv. Take a few deep breaths. Robimo kilka chlibokich wdychiv. I'm hoping with time this is going to get easier. What does this mean? Зберігаємо нашу концентрацію. Зберігаємо нашу концентрацію. We keep our concentration. So now we're going to say we keep our concentration and take a few deep breaths. Okay? Зберігаємо нашу концентрацію. Робимо кілька глибоких вдихів. Listen to this, see if you understand it. Радше м'яко дивимося на все. What's that mean? Радше м'яко дивимося на все. Rather, we look at everything gently. М'яко, gently. Радше м'яко дивимося на все. Listen to this one. Ми не зосереджуємось на чомусь одному. What's that mean? Ми не зосереджуємось на чомусь одному. That means we don't focus on one thing. Last sentence for the day. Listen to this and see if you understand it. Ми не зосереджуємось на чомусь одному. Радше м'яко дивимося на все. Now, can you say, we do not focus on one thing, rather, we look gently at everything. Say that. We do not focus on one thing. My не зосереджуємось на чомусь одному. Rather, we look gently at everything. Радше м'яко дивимося на все. Ми не зосереджуємось на чомусь одному, радше м'яко дивимося на все. Let's listen to the whole thing and just see how much you understand. I think you'll understand quite a lot. Ми
Не зосереджуємось на чомусь одному, радше м'яко дивимося на все. Зберігаємо нашу концентрацію, робимо кілька глибоких вдихів, вдихаючи через ніс і видихаючи через рот. Вдихаючи, спостерігаємо, як розширюються легені, а тіло наповнюється повітрям. Дякую for learning Ukrainian і бувай!